all know IgA nephropathy is the commonest glomerular disease in the world. The prevalence is extremely high in South Asia and Southeast Asia. Up to 40% of the biopsy specimens are diagnosed with IgA nephropathy, and not as common in Caucasians, about 20%. Extremely uncommon in Africans, almost very, very rare. So we are very happy to present Dr. Mahfuz Rahman, our esteemed colleague. He is a consultant nephrologist, also a medical director at Sacramento. He has presented numerous interesting topics with a wonderful discussion. We are also very happy to have a distinguished panelist with us. First, we have Professor Rafiqul Alam. He is the former pro-vice chairman as well as the president of the Bangladesh Renal Association. Sir works at Lab 8 Hospital at this time. Then we have Professor Shamim Ahmed. He's also a former professor as well as his consultant at National Kidney Hospital in Bangladesh. Then we have Professor Qazi Alam Shahnur. So Professor Shahnur, he's actually head of the department and at nephrology department in NICDU. Then we have obviously Professor Nurul, the head of the department nephrology in Chittagong Medical College, and also we have Nazrul Islam, head of the department, Dhaka Medical College. Excuse me, sir, Mahfuz is calling me just a second. Mahfuz, give a break. আচ্ছা বলো দেখি আমি শুনি প্রথম স্লাইডে যাও কথা বলো মানে আমি ফোনে শুনতে পাচ্ছি কিন্তু আমি স্লাইডে শুনতে পাচ্ছি না Okay, we are having a little bit of an audio issue. Nafisa, we can't hear him. Can you help us? Star was muted. Now we can hear him. কথা বলো দেখি মাহফুজ Mahfuz, go on. কথা বলো, we can hear you. I don't think he can hear me. Mahfuz, তুমি কথা বলো, শুনি, কথা বলো। Hello? তোমার স্ক্রিনের লেফট লোয়ার কোয়াড্রেন্টে যে মিউট বাটন আছে ওটা কি মিউট আছে লেফট লোয়ার পার্ট স্ক্রিনের ওটা মিউট নাই তাও আমরা শুনতে পাচ্ছি না তোমাকে Nafisa, we can't hear him. What can we do? Star can rejoin. Maybe it's internet issue. তুমি বের হয়ে আবার ঢুকো এখন শুনতে পাচ্ছি তো দেখি আবার বের হয়ে ঢুকো স্যার আপনারা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন নাফিসা স্যার শুনতে পাচ্ছেন মাহফুজ তুমি একবার কুইকলি বের হয়ে ঢুকো ঠিক হয়ে যাবে এখনই ঠিক হয়ে যাবে জাস্ট গেট আউট ও গেট ইন আর তুমি যদি না পারো তাহলে আমি স্লাইডগুলো পড়বো We can hear you but not the speaker. মাহফুজ তুমি বের হয়ে ঢুকো আবার
হ্যাঁ, আমরা শুনতে পাচ্ছি। তুমি কি বের হয়ে ঢুকতে পারছো? আপনি শুনতে পাচ্ছেন কি? আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? না, আমি ফোনে শুনতে পাচ্ছি, ফোনে। ফোনে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, অন্যরা শুনতে পাচ্ছে না। হ্যাঁ। হ্যাঁ, আমরা তো শুনতে পাচ্ছি মাহফুজ। আমরা ডক্টর মাহফুজকে শুনতে পাচ্ছি কিন্তু এখন। We can hear now. I can hear you now. You can আমি continue. শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, Yes, আমরা মাহফুজ, আমি শুনতে পাচ্ছি না। স্যার, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আমরা মাহফুজকে? শুনতে পাচ্ছিলাম। এখন না। এখন পাচ্ছেন? No, মাহফুজ, কথা বলো দেখি ভাই। এখন শোনা যাচ্ছে না। ও শুনতে পাচ্ছে না। মাহফুজ, শোনো, এক কাজ করো, তুমি এই ফোনেই বলো, এই ফোনের থেকে ওনারা অডিও নিবে আমার থেকে। ওকে? ও তাই? আচ্ছা। This is something new for me actually. We never had this kind of an issue, but I don't have enough control on these technical issues. However, without further ado, I would like to discuss about IgA nephropathy today. I thank all the expert panelists and the audience who has been in touch with us today and participating in the session. We'd like to learn the IgA nephropathy more so with an interactive discussions from the audience expert panel, and I'll try to pitch in as much as we can. As we know, like IgA nephropathy is the most common lesions found to cause primary glomerulonephritis worldwide. The patients may present at any age, but there is a peak incidence in the second and third decade of life. Occurs most often in the East Asian ancestry. Male and female ratio is equal in there. However, we have a notion that IgA nephropathy is a disease of the East Asian people, but that is not really the fact. And the fact is it's all over the world. And in the Caucasian world, actually, there is a 2-to-1 male to female preponderance in the North American and the Western European population. There is a large cohort though, which is undiagnosed at latent IgA nephropathy in the general population. So that is, I think like that is a matter of interest, just because a lot of patients we believe like are going undiagnosed just because like they are mostly asymptomatic and all of this. So how do we classify the IgA nephropathy? The disease was first discussed by Barger and his actually in 1967. And after that, the disease has been classified into 3 different entities, which is like the primary IgA nephropathy, which will be our main focus of interest today. There are some associated disorders which we see often those disorders to be associated with IgA nephropathy, even though there is no definite causal relationship established on this particular group of patients. However, it is important to remember that some of the patients that we deal with everyday basis. I would like to name few, especially the celiac disease. The disease of the mucosal surface of the intestine is the main interest here. Other than that, I see quite a few patients like celiac disease, Crohn's disease, alcoholic liver disease. We see quite a few cirrhotic patients. Nafisa, please mute everybody else other than myself and Mahfuz, please. So, so it is kind of important to remember or know that secondary IgA nephropathy is common, and the management
treatments for those particular patients are little cumbersome or a little difficult just because we really don't know whether to treat the primary disease itself that's gonna take care of that IgA disease, or if this is a real IgA disease that needs to be taken care of any differently. There is a familial variant, but that is very minute and will not be getting into that discussions here today. I already discussed about these slides, like the disease reported in associations with IgA nephropathy, and I think most of it has already been discussed. So there is a lot of research and a lot of interest about the IgA nephropathy worldwide, especially I would say like in the last 10 to 15 years. However, the pathophysiology or the pathogenesis of the IgA nephropathy in terms of finding new targets has been a great interest, especially in the last 10 years. But the hypothesis, in my opinion or in my research, what I find has not changed much. For the sake of the discussions and to confine to our timeline, I kind of picked these slides just because like it kind of tell the basics of the pathogenesis of the IgA nephropathy. There is a very common or familiar multi-hit theory, and that is the cornerstone passage. If I say one thing, it's a no-brainer to understand that it's an immunoglobulin-related disorder. It's a disease which is involved with autoimmunity or immune dysfunctions. In these particular cases, there is a like the IgA, which is produced from the mucosal surface most of the times, and there is a defect in the glycosylations, in the plasma cells glycosylations. And that's actually caused the presence or increase the amount of poorly glycosylated IgA1. And that is the first thing, a hit, actually. That's what was the first one. And then when that happened, it's actually is detected by our body as an autoantibody, and it generates a lot of antibody against that. And that is settled in the mesangium and sometimes cause the complement activation. So sometimes it releases a lot of cytokines, and that itself started the disease process itself. So there are a couple of other things that come into play in the micro pathogenetic mechanisms. I'm not going into the details for those. The similar depictions of the pathogenesis of the disease, as you see here, like this is the mucosal flora, and some of the things like sometimes they referred as antibiomes, sometimes the infections or anything that cause some release of the immunoglobulins from here, but these immunoglobulins are actually coming from these plasma cells, which there is a class switching from the T cells or B cells in response to different cytokines, and that produces this IgA1. But however, this IgA1, when that is produced from some interactions here, actually, it causes a defective IgA, which is galactose deficient. And here is the autoantibody formations, and then is the these formations of the circulating immune complex that's settled mostly in the mesangium and sometimes in the endocapillaries areas and all this, and that ultimately causes the disease. If we go into the general presentations of our patients, there are three categories actually. These patients are presented in three different ways. One is macroscopic hematuria. That is the most common presentations of the disease, which occurs in 40 to 50% of the cases. And this is interesting to know. It usually happens like in the adult patients, I would say 20 to 40 years of age. And when that happens, there is a conditions or there is a term we are very familiar with, which is symphyditic hematuria. So that's when you got an infection or an upper respiratory infections, and along that time frame, actually, you see like your urine color got changed, and that's what
It is. So, but one of the major differentials to that is the post-infectious glomerulonephritis, which is a little different in the presentation just because usually the post-infection we see like in 2 to 3 weeks time, there is a gap or lag behind of the symptoms after the infection. So that is, it's interesting to know though, there's macroscopic hematuria. Those patients who presented with macroscopic hematuria, they have a greater or better prognosis than the patients who are having asymptomatic hematuria or proteinuria. The next one, we just discussed about the asymptomatic hematuria and proteinuria, and that comprises another, I would say like good 40% of cases. Nephrotic syndrome, we seldom see these presentations, but the case is pretty rare. I would say only 5% of the cases present as a nephrotic syndrome. Some of the patients progress from mild proteinuria to the nephrotic syndrome at some part of the disease process itself, but on presentations, nephrotic syndrome is rather rare. Other than that, there are two other conditions like how the patient can present. One is acute renal failure. I would say another 5% of the cases, but in the acute renal failure, there are two kind of things can happen. One fatal one is the crescentic IgA nephropathy, and another one is the ATM. Most of the time, the ATM happens just because there is a lot of blood, hematuria, and a lot of the red cells get hemolyzed, and they cause the tubules to be obstructed and cause an acute pulmonary injury. And also sometimes like the heme pigments get released and cause the pigment nephropathy as well. Chronic kidney disease, of course, all the sequelae of this presentation can lead to the chronic kidney disease when the patients got undiagnosed for time being, and then later on presented to the nephrologist with a creatinine of 1.7, 1.8 or 2, or maybe more than that. So what are we going to do about those patients who are presenting with all this? I will try to tease out some of these later on, but one of the common things that we are asked is like, what are the indications of the biopsy in this particular patient group when we are suspecting a patient to have an IgA nephropathy? The patients who are with IgA nephropathy who have isolated hematuria generally have a very benign course. If this patient doesn't have any proteinuria, only isolated hematuria, no deviations of the renal functions, I would leave these patients at rest. I would not go for the biopsy right away. A kidney biopsy is usually performed only if there are signs of more severe. It is significant amount of proteinuria. In my opinion, significant amount of proteinuria must be over 1 gram, if not approaching to 2 grams. Percentage per day, which may increase over time. This is very important. Any patient who presented with 500 milligram per day will not go to the biopsy right away. Elevated serum creatinine, I already discussed about it. And if there are a benign IgA nephropathy, suddenly we find out like this patient has hypertension, and the blood pressure suddenly has continued to going up and not responding well. Those are the patients who needs to be biopsied. So there are there are two different actually pathological classifications of the IgA, V and H system, and later on actually lupus terminology has been used in classifying the IgA nephropathy. I would not go into the details on that because these are not really, I do not see a lot of histological, relevance of this classification in terms of the managing the disease. But there is a system like that, the whole lupus terminology, which we all know very well, sometimes is in use for IgA nephropathy. However, we are familiar with another classification, especially for the histological classifications of the IgA nephropathy, and that is very familiar as MASC criteria in the Oxford classifications. MASC is it's a buzzword for abbreviation for mesangial hypercellularity. At least 4 mesangial cells in the mesangial area in the glomeruli needs to be involved.
it is subdivided into M0 and M1. As you can see, less than 50% is M0, more than 50% is M1. Endocapillary hypercellularity is divided again E0, E1. Segmental glomerulosclerosis is S0 if there is nothing. If there is even one, that is called S1. The reason they divided into S0, S1, E0, E1, we kind of put a numeric number to it to classify our disease. And that is used in the prognostic classifications of the disease. And lastly, the tubular atrophy. Atrophy actually, if there is a percentage of the cortical area which is showing tubular atrophy or interstitial fibrosis, they also divide it into T0, T1, and sometimes T2 as well. Later on, actually, another MEST added another criteria that is called C, MEST C, and the C stands for the crescent. If there is more than 50% crescent present, then we labeled it as having C1, and if it is less than 50%, it is C0. These are a few of the slides for the histological slides for the different IgA nephropathy presentations. You can see, like, on the upper one, there is a diffuse mesangial hypercellularity, which is labeled as M1. Endocapillary hypercellularity, you can see a lot of endocapillary area which is hypercellular, which can be called as M1. Segmental sclerosis, you can see in this area is sclerosed, and these patients will be labeled as H1. If we go into the electron stent deposit, electron microscopy, you see these are probably the mesangial depositions, and that level that's this patient level that M1 for sure. This is another slide which shows like some of the tissues are plagued or clogged with RBC. These patients must have presented with acute tubular necrosis or ATN. This is the diffuse mesangial IgA in the immunofluorescence study. That's what it looks like if there is a lot of mesangial deposition. So we are moving into the slowly we'll move into the management of the disease itself. I'll present a case to start with, and that's probably give us some sort of a perspective how to approach these patients. A 36-year-old man of Chinese ethnicity is found to have hypertension under 60/90 and microscopic hematuria during an evaluation for life insurance. Further investigations reveal serum creatinine of 1.4 milligram per DL and 0.6 gram per day of proteinuria. Kidney biopsy shows IgA nephropathy with a massive score of M1, E1, S1, T1, C1. So what should be our management, or what should be our next step in the clinical management of this disease? The choices are start prednisone because there are crescents, which is considered a high-risk features in the kidney biopsy. Start prednisone because there is the endocapillary hypercellularity, which indicates the high likelihood response to immunotherapy. Recommend no additional therapy because there is irreversible scarring on the kidney biopsy with segmental glomerulosclerosis and tubular atrophy, or start conservative treatment with an renin-angiotensin system blockade as a first step because he has low grade proteinuria. So, the choices are, all choices are very relevant, and I would say quite valid actually. But at the same time, if we know like the MEST criteria, even though this is very histologically very useful criteria, but clinical criteria are more important than the histological criteria when we decide to treat a patient. So histological criteria, especially the C1, the crescents, whether it has a lot of appearance in terms of direct immunosuppressive therapy has not been validated yet. So that cannot be considered as a number one criteria to treat a patient or not to treat a patient. So that's why the first choice is not the right choice. Start prednisone because there is endocapillary hypercellularity, which is kind of true. But at the same time, look at this. If we will discuss this, where to use the prednisone mostly. In this patient, the proteinuria is only 0.6 gram per day. 1.5 to 2 grams of proteinuria should be the candidate for immunosuppressive therapy, along with very high degree of conservative therapy. The recommended
recommended no additional therapy because there is an irreversible scarring on the kidney. As we know, even though there is some scarring and there is some tubular atrophy, we do not know to what extent. And look at this patient's serum creatinine, which is only 1.4. So we have room to do something, and we should not leave these patients untreated for sure. What can we do? I think the last choice is the most valid choice here, just because this patient has high blood pressure. This patient's creatinine is on the rise, and this patient has some proteinuria. So we need to maximize our conservative treatment first to at least give a chance for 3 to 6 months, which is the recommendation, before we jump on anything else, before we reassess the patients. So that should be the choice here. So before even deciding what will be the therapy approach in this patient, an individualized estimate of a patient's risk of disease progression is essential. Regarding that, actually, international IgA prediction tool was developed to predict the risk of a 50% decline in eGFR or kidney failure, incorporating both clinical and histological parameters at the time of the kidney biopsy. It's kind of important. I labeled it here. This is an online tool. You can go in there, you put your patient's information in there, and it's going to give you a number. Unfortunately, I'm having the technical glitch. I have the slides actually to show you, and I would have liked to show you how it's done, but you can do it. It's very easy. So in this above patient, the chance of 5 years decline of the kidney function is 36%, which is pretty high. So we are forced to keep these patients one way or other for sure. So this is an important tool, and this has been validated actually. So insufficient, the last point is important, insufficient data to support the use of any individual histological lesions from the Oxford classifications to guide decisions on immunosuppression without considering other clinical features. So I think that is the punchline here. So what are the clinical predictors of the progression? I think I already discussed it in the previous slides. Elevated serum creatinine, hypertension, 140/90, persistent protein expressions over 1 gram. Acute onset of the nephrotic syndrome, gross recurrent hematuria without proteinuria is better than microscopic hematuria, we know it. Another patient, a 42-year-old white woman who presents with a history of microscopic hematuria with low-grade proteinuria for almost 20 years. For the past 10 years, her blood pressure has become elevated and serum creatinine level has gradually worsened from 0.6 to 1.5. Her body mass index is 29, but she does not have other chronic health conditions. The kidney biopsy reveals IgA nephropathy with a MEST score of M0, E0, S1, T1. Her proteinuria has recently increased 0.44 to 1.9. Enroll her, what is the appropriate management? Enroll her in a clinical trial or start prednisone because she has proteinuria more than 1 gram. Start a combination of cyclophosphamide and because eGFR is less than 50, start RAS blockade and comprehensive supportive treatment. In these patients as well, the first line of therapy for any patient, we will go with the conservative therapy first and optimize it for 3 to 6 months. And after that, we'll reassess the situation and decide whether to go for the next level of treatment. After treatment, that's exactly what they did. 60 million of perindopril for 9 months with adequate blood pressure control. Our proteinuria falls into 1.5 gram per DL per day, and our serum creatinine level is stable at 1.5 milligram. So what is the next step in the management for this particular patient? Start prednisone. Start a combination of cyclophosphamide and prednisone because our kidney function has deteriorated over the past 10 years. Recommended no additional therapy because our eGFR is already less than 50. Enroll her in a clinical trial. So, this is, I would say, is more of a judgment call. That international IgA nephropathy guidelines recommend, because there are so many clinical trials now going on everywhere, and everyone has a little bit of deviations of their protocol. Your idea is to enroll these patients in one of the clinical trials. However, as a clinician like me who practice in the peripheral level,
In this particular patient, I probably would be trying to start these patients on some prednisone and treat these patients for at least for 6 months to see what is the outcome. So this for board review, I would say like the questions answered is enrolled in the clinical trial, but in the clinical practice, I probably will start these patients on prednisone. So comprehensive, what does it mean by the comprehensive supportive care in the IgA nephropathy? ACE or ARB, irrespective of whether patients have high blood pressure or not. Important. Whether the patient has high blood pressure or not, that is not the issue. ACE or ARB should be the guideline there. Target blood pressure 125 over 75 and proteinuria less than 0.5 gram. However, it needs to be remembered that data has shown ACE in additions of ARB or combinations of those did not work really well. Rather, it caused like more trouble. So refrain from using both medication. Statin therapy, if persistent hyperlipidemia, low sodium diet, 24 hours urinary sodium aspirations can be used to verify dietary consumption. Advice on smoking cessation and avoidance of NSAIDs get healthy weight. So those are the 5 or 6 different conservative supportive care. I will, this is a flow diagram to the treatment recommendations for IgA nephropathy, most of which I already have discussed. I think I'll come back on this just in a little bit, maybe for the end slides. There are a couple of things which are some of the trials which has been stand out over time, especially as I said, like there are a lot of progress on the IgA nephropathy treatment in the last 10 years. Couple of trials needs to be mentioned, otherwise this discussion will be incomplete. So one of the landmark trials in the IgA nephropathy just published in New England Journal of Medicine in 2015, which is called like the top IgA trial, which actually shows the supportive care. They kind of compare the supportive care and the supportive care plus immunosuppression on the particular group of patients, and the particular group of patients who has more proteinuria. In their cases, actually, it has shown if there is a subset analysis, and I pull the subset analysis of only the patients who has high degree of proteinuria, especially who are reaching around 2 grams, they did better with the initiation of supportive care plus immunosuppression therapy, mostly the prednisone, nothing else. However, that caused the patients a little bit of problem because their adverse effect was more because of the prednisone side effects. So again, it's a balancing act, and the patients' advocacy as well, share decisions to make whether they're gonna try this or take a risk and all this. One thing to remember though, the patients, if we want to use an immunosuppressive therapy, especially the prednisone, the patients who are obese, the patients who are diabetic, the patients who have eGFR less than 30, a lot of study in the kidney biopsy, they are kind of, or not kind of, actually a contraindication to use prednisone on those particular patients because their outcome did not, was not good enough to take those risks. However, in that trial, in the subgroup analysis, that all these patients, when they were treated with supportive care, along with the prednisone or immunosuppressive therapy, their primary endpoints, especially the proteinuria and also the declines of the eGFR, both had a favorable outcome. So the use of prednisone or the immunosuppressive data was strongly supported from this trial. Later on, there was a, I guess I should have discussed another trial before we go to the next one. So there was another very strong trial actually that came out in JAMA 2017, and it is a testing, the trial named as testing trial, and this actually tested the methylprednisolone on clinical outcome in patients with IgA nephropathy. It's a double-blinded trial, good trial actually, and the outcome shows pretty much the similar results from the previous one. So that kind of validates the use of the methylprednisones in the particular cases. I'm saying it again, in
there is a major breakthrough. I would say, like in 2021, when the DAPA-CKD trial came out, and among we all know about the DAPA-CKD, and I don't have time to elaborate on that here. The SGL2, especially the dapagliflozin, was the major interest in the patients in the different CKD populations. A subset of the pre-selected patients, actually quite a big number, I would say almost over 250 patients who were the part of this trial who had IgA nephropathy. And those patients were, almost half of the patients got SGL2 and other half got only the placebos. And it shows like the patients who had SGL2 inhibitor did better in terms of their, definitely in terms of their proteinuria, and to an extent for the eGFR decline as well. So it got a favorable, it's actually published in Kidney International in 2020 or 2020 and or 2021. I don't remember. I think it's there, 2021. Yeah, April 2021. So, so this has been considered as a landmark plan, and both it is now favored a lot, especially in the conservative treatment wing. Beyond ACE inhibitors, the patients can be put on SGLT inhibitor. Need to remember though, there is some confounding factors in this trial and which has been addressed. The patients who were on the placebo trial, we really don't know if these patients were on on ACE ARBs or their conservative treatment was enough maximized. So the effect, that attenuations of the proteinuria that we are seeing in this particular patient, whether that can be directly related with SGL2 or not, we really don't. But at the same time, more data are coming out. SGLT is getting a favorable thing so far. But the 2021 KDIGO guideline has yet to endorse SGL2 for their IgA nephropathy. But in the clinical practice, we all been using it and we are getting good results. This is the same thing what I already have discussed, the DAPA-CKD trials and their outcome, the composite primary endpoint, renal endpoints, and all those were better actually on the SGL2 wing. What is that? It's the same slides. It just showing the different outcomes and the composite outcomes and all this. Beyond that, I think another new thing that had came out recently, and FDA has recently approved new medications, which is enteric budesonide, which is a targeted therapy for the mucosal immune system. And since we go back to the pathogenesis and we know that the mucosal immune system is very much involved in the IgA nephropathy detection, so it has been under work actually for quite some time to see that if the mucosal immune system can be targeted for the immunotherapy and see if there is any effect. In 2011, if I remember, yeah, it's written there. Mirad and the associates given patients almost like, if I remember right, 27 patients, they used the budesonide and it shows that significant improvement of proteinuria. So since then, there are different trials that have been going on. In my understanding, at least 3 trials came out, 3 studies came out, and this is another one which is more of a recent one, 2020. This is it's kind of a retrospective study, but the propensity match comparisons. This study actually compared the group with a budesonide versus a systemic corticosteroid therapy in IgA nephropathy, and it's showing like more favorable outcome on the budesonide group. And another study, which is a small study that actually came out in Lancet and in 2017, and it shows like the targeted release of the budesonide versus placebo in patients IgA nephropathy.
And that actually shows way better outcomes in this particular patient group. So I think this trials, especially the Lancet publication after that, is got attractions about this medications, and it has been coming to the market. I don't know about Bangladesh, how good or how it is marketed over there. It has come into pharmaceutical industry over here is pushing. In my personal practice, I have not used it, to tell you frankly, so I really don't know if some of the expert panel or anyone else who has been used it and they can share their personal experience on this would be very helpful. Last, I would say, we know a lot of the patients in IgA nephropathy, we have been using fish oil for quite some time, and without actually very strong data. And the only data which is quite old, which was published in JSN in 1999, the patients who were push and fish oil, and their dose was pretty high actually, and they were compared at that time, and it shows some promising effect. In my patients, the amount of fish oil I use quite a few patients on the fish oils and all this. I use it in this way, and I kind of rationalize my use in this way that I'm not doing harm to the patient. That's the only reasons I use it. Whether it has. We talked about the KDIGO guideline, and these are the guidelines that as mentioned. Antiproteinuric and antihypertensive therapy is the number one. We strongly suggest it. I already mentioned SGL2 is not there yet in 2021 guideline, but it should be there anytime, I can tell you. The corticosteroid, the patients who has proteinuria more than 1 gram per day, despite 3 to 6 months of optimized supportive care, can be used for proteinuria, but for a shorter period of time, no over the 6 months because of the side effects and all this. In our practice and the trials actually showing the people who are on corticosteroid, most of the patients, the proteinuria is almost 2 grams, not 1 gram, at least 1.5 to 2 grams, let's put it this way. Other immunosuppressives, cyclophosphamide, we use it. Combinations of steroid and cyclophosphamide only used in IgA nephropathy who are presenting with rapidly progressive glomerulonephritis. In our practice or anywhere, actually, it is not recommended to use additional immunosuppressive medications along with corticosteroid for the stable patients for 6 months or anything. No, we don't use that. MMF and low dose prednisone has been used some Japanese trial. Again, other trials, especially from the China and Europe, did not validate that result. So, but the patients who are not responding at all to the prednisone, I have used MMF 750 milligram 2 times daily, and I used along with that 2.5 to 5 milligrams of prednisone, total of 6 months. So that's why we suggest low dose MMF in IgA nephropathy. And after that, fish oil I already discussed. Antiplatelet agent, it is not in the KDIGO guideline. The tonsillectomy is another one. Did not show much of a benefit. One entity, the patients sometimes present with photocytopathy, and those patients need to be treated as a MCDs, nothing else. Presenting IgM I already discussed. This is my last slide actually, and I will leave it here and try to take some questions, especially I would like to hear from the expert panel. Thank you for your patience, and thank you for having the patience to accommodate this technical glitch. Thank you so much, Dr. Mahfouz. I know that you are under the weather, but really appreciate your flair for this presentation. It was excellent with the content, and the presentation was superb. I will let our distinguished panelists to comment on that, but I'll first go to Professor Rafiqul Alam sir. Sir, you see the KDIGO made a very landmark recommendation on the management of IgA nephropathy. Being the commonest glomerulonephritis, unfortunately,
not before 2015, we did not have any good quality randomized controlled trial, which is kind of strange because it is commonest and it's not a benign disease anyways, because I think up to 30% of people will develop end-stage renal failure. And it is so common, 40% biopsies in Asia. Now, KDIGO says, well, optimize the therapy for 3 months. And then even before they recommend steroid, they're saying that consider enrolling the patient. I know it is not applicable for most of the world, but I want your comment and expert opinion about why KDIGO is thinking that we need to think of a mechanistic way to approach this, and maybe they're thinking of like a precision medicine rather than using a shotgun approach that we use for steroid. Sir, your comment, Thank you. please. Thank you, Dr. Imtiaz. First of all, I thank you very much for including me in this very wonderful presentation. And I thank Dr. Mahfouz for excellent presentation and your innovation to overcome the internet problem facing the phone from the microphone and transmitting the lecture. I think KDIGO people, they thought of the recurrent nature of the disease. If you use prednisolone in moderate or high dose and repeatedly, obviously that will giving you a lot of side effect profile to your patients. That may be one idea of always they are telling that you counsel the patient, you tell the patient about the probable side effects. That is little bit of discourage using the immunosuppression, that is the glucocorticoids. Another view may be due to the fact that the steroids, these are anti-inflammatory as well, you know, and this IgA nephropathy patient, there is inflammation, but it's not so much of high grade of inflammation. It is mild to moderate degree of inflammation. That's why I think they are always telling that you include in a trial, which is you nicely told that which is not feasible in most of the countries like we people are. So in that case, I think KDIGO is a little bit rational, not giving a blank check to use immunosuppression, that is glucocorticoids randomly in IgA patients. And most of the cases you see, we have come across that you have benefited by the use of that is the supportive conservative medicine. I personally used in many patients the POSI regime in early days. But at that time, I must recognize that I was not aware of the very recurrent nature of the disease, and there may be a recurrent need of using steroid in this group of patients. I was not personally not aware about those things. That's why I have used them and had a very good result, at least for the first time. But there was recurrence, and in those cases, we used the ACE inhibitor and ARB. Thank you very much. Thank you, sir, for your comment. I'm going back to the speaker now. KDIGO normally does not recommend anything without thinking about the whole world. But I'm surprised that they ask for like a experimental trial, which are very expensive. There are very few places that does it, and including I don't have any option for putting my patients in there. So Mahfouz, do you think an SGLT2 inhibitor would be better before we go to like immunomodulating therapy? Yes, I think so. I think so. Only two GN entity so far has come out with better results or better outcome per data. One is the IgA nephropathy, the Kidney International's data from the CKD, which was published in 2020, clearly shows like improvement of the proteinuria. And most of our patients, beyond CKD, they have other diseases like CHFs and all this. Those patients definitely qualifies for the SGLT2 anyway. So, and relatively benign.
However, we need to remember the SGL2 and ACE, in my opinion, can be used, even though it is not included in this category, like the latest one. But I think it is coming in our way for sure. It's a big traction. It's getting a big traction. One thing to remember though, the patients who are on SGL2, and we need to, at some point of time, need to put on because like we are over immunosuppressing those patients for genitourinary tract infections, and those could be fatal. That remains an issue. Thank you, Dr. Mahfouz. I wrote it down. The DAP-SCKD trial actually has 270 patients who had IgA nephropathy, and the AMP-SCKD had about more than 800 patients. Not only they reduced the protein excretion by almost 50% at the end of the trial, but I think there was a benefit in preventing the decline in GFR. Yes. So that is. So next, I would like to go to our esteemed professor Shamim Ahmed. Sir, microscopic examination of the urine is part of our nephrology armamentarium, and most people think that a phase contrast microscope examination of the urine can rule out a lot of unnecessary tests like cystoscopy and then CT scans and so on. Sir, do you think every patient that has microscopic hematuria that is proven should have a kidney biopsy? It is not done in the United States, but it is done in Japan. And the question is, how many of IgA nephropathy we are missing? Like if you see the second patient had some problem going on for a while, but we did not do the biopsy for a while. So what is your take on this, sir? Thank you very much for inviting me, and thank you to the speaker. In-depth review of IgA nephropathy. Everything is discussed very nicely and very, including biopsy, MES, test, and everything. All right. So my question: do you think that sodium glucose corticosteroid is a very good drug now? It is used in diabetic nephropathy. It is used because it is antiprotetic and also renoprotectic, as you already said. So after using ACE inhibitor, ARB, and other sodium glucose corticosteroid can be used in case of IgA nephropathy to reduce proteinuria. Regarding your question of microscopic hematuria, renal biopsy, no, we should not do on all cases biopsy. Clinical parameters and also laboratory parameters should suggest, as you know, IgA nephropathy, if it is proteinuria more than 1 gram as the standard, and if you start at 3 gram, then you have, and with decline of GFR or race serum creatinine needed for renal biopsy, because these are the candidate will progressive decrease of renal function. So we should see, and we should see the biopsy as a Oxford classification. We have to see mesangial proliferation is there, or endocapillary proliferation, or we have to see the tubular atrophy or glomerulosclerosis, because if there is atrophy and is there sclerosis, there is no role of reversibility of the function. So in case of crescent and other endocapillary, we should have used steroid. So in that cases, I think, yeah. And regarding is phase contrast microscope, 10 to 20 years, we have only, I think in CMH, this has been done now in some laboratory they can do. So that can differentiate the other cause of hematuria other than beyond this pulmonary capillary, either in renal tract, tumor, stone, and this. So that is an important point. If more than 80% are the dysmorphic RBC, that goes in favor of IgA nephropathy. I'm sorry, sir. Out of internet for some time. It is. I think it is also happening with Professor Alon in Harmony. Sometimes we are lost in connection. So in fact, one thing is there is a literature they have shown that ACE ARB RAS blocker plus endothelin blocker. Endothelin. There is a drug is percentage. What is your opinion to the speaker? Can we use it, or is it used in your country? RAS blocker plus endothelin blocker. So in our Can you hear me? In my knowing, actually, in my understanding, we have not used it particularly Yes. with
or ARB along with that. We so far we've been using with some based on some data SGL2 along with ACE and ARB. Yeah. So, sir, it has been tried in diabetic patient, and it reduced proteinuria by about 50% at the end of the trial. Also, it had a GFR benefit of 3 ml per year, and it is currently in stage 3, a clinical trial running right now. And because what happens is we believe that endothelin is very important, like cytokine that causes inflammation, it causes proliferation, and it causes podocyte damage. So if we block the endothelin 1, plus if we block the AT2 receptor, I think they're expecting a very good outcome. They already know that they published part of the data that the proteinuria has gone down significantly, but whether it was some renal benefit, we still are waiting. I think the result is was supposed to be out in March of this year, but we should soon hear about that. But a very good question, sir. আমার একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হচ্ছে FDA কন্ডিশনাল অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে যে স্পারসারটানের উপর, এই কন্ডিশনাল অ্যাপ্রুভালটা কাদের জন্য দিছে? মানে এটা কি আসলে IgA নেফ্রোপ্যাথির জন্য না ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথির জন্য? ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথির জন্য, কারণ আইডিয়াটা তো এখনো বের হয়নি, পাবলিশ হয়নি। তাহলে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথির জন্য কন্ডিশনাল অ্যাপ্রুভাল যেটা দেওয়া হয়েছে এটা, হ্যাঁ, ডায়াবেটিস জন্য দেওয়া আছে। So now I'm going to Professor Nurul Huda. So Professor Nurul Huda, like we are looking into biomarkers, because let us face it, not everyone in this world can do like random biopsies. It's expensive, although it gives us very good data, but it cannot be done. Like we have the biomarker for membranous nephropathy, antiphospholipase A2 receptor antibody. Now, what Dr. Mahfouz, he was saying that the mechanism of this is a glycosylation deficit of IgA1 type. It is not supposed to come in the blood. It is mostly supposed to be a surface protection. But for some reason in IgA nephropathy patient, it gets in the blood. And it can be detected actually in the bloodstream. Do you think that we could use it as a tool alternative of a kidney biopsy? আমাকে জিজ্ঞেস করছেন? তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি তো বিরাট প্রফেসর। IgA মানে সিরাম IgA লেভেলের কথাই তো জিজ্ঞেস করতেছেন নিশ্চয়ই, তাই না? হ্যাঁ, কিন্তু এটা কিন্তু নরমাল IgA না, কারণ ওই যে galactoside deficient IgA-টা, it is not supposed to come in the bloodstream, but it can be detected in the bloodstream actually. এখন যে IgA nephropathy patient-এর সাধারণত bloodstream এটা পাওয়া যায়, তবে some of the autopsies where patient doesn't have IgA nephropathy, like 15% of them, up to 50% might have this in the kidney, but they don't have the disease. এখন এটাকে বায়োমার্কার হিসেবে যদি ইউজ করা যেত, যে সে ব্লাডে একটা সার্টেন লেভেলে গেলে হয়তো আমি ধরলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, এই পেশেন্টের হাই চান্স অফ হ্যাভিং IgA nephropathy, ক্লিনিক্যাল ফিচারও মিলছে, তাতে ঠিক আছে আমরা বায়োপসি করার জন্য পেশেন্টের সামর্থ্য নাই, তো ক্যান উই ট্রিট ইট? এটা কি চিন্তা করা যায়? মাহফুজ, তুমি কিছু বলবে? আমার জানার মতে আর কি এটা চেষ্টা করা হয়েছে অলরেডি। হ্যাঁ, ক্লিনিক্যাল কোরিলেশনসটা কনসিস্টেন্ট না এখনো পর্যন্ত, যার কারণে এটা তো আমাদের এখানে আর কি কিছু কিছু ল্যাবস পড়ে এবং কয়েক জায়গায় এটাকে ইউজ করার চেষ্টাও করা হয়েছে ক্লিনিক্যালি, কিন্তু এখনো আর কি ইটস নট ইন দ্যাট লাইন। আপনি যদি জানেন কিছু আর অ্যাড করেন প্লিজ। আমি একটা গুগল সার্চ করে দেখলাম এখনই যে এটার 88% পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু, meaning proportion of positive test results that are truly positive is only 88%. So it cannot be used as a screening tool, but it has been done. So এটা তো আমি যেটুকু জানি 50% কেসে পজিটিভ থাকতে পারে, এবং এটা যেটা আমাদের দেশে কি গেলে এটা কোনটা আসলে আমরা নিজেরাও জানি না। হ্যাঁ, তো সেটা যেহেতু সবার ক্ষেত্রে পজিটিভ থাকে না, এটা কদ্দূর, আর এটার সাথে ওই যেটা মাহফুজ বললো যে আসলে রিলেশনটা কেমন, আপনি যেটা বললেন যে পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু বা এটা ফলস নেগেটিভ হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু থাকে, এগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটার ক্ষেত্রে। ফলস নেগেটিভ যদি থাকে তাহলে তো হবে না।
তো এই জন্য এই টেস্টটা কতটুকু রিলেট করে সেটাই। সেটা বলা মুশকিল। এখন আর আসলে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্টের সাথে কি কোরিলেট করা হয়েছে কিনা? না, অবশ্যই না, গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড তো বায়োপসি। অর্থাৎ বায়োপসির সাথে আর কি, বায়োপসির সাথে কোরিলেট করা হয়েছে কিনা? তো বায়োপসির সাথে করে দেখছে যে পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু ইজ ভেরি লো, সো দেন দে ডিসাইডেড দ্যাট ইউ ক্যানট ইউজ ইট। করতে পারলে খুব ভালো হতো, কারণ ইট ইজ সাচ এ কমন ডিজিজ, স্পেশালি মোর প্রেভালেন্ট ইন এশিয়া। তাহলে এটা মানুষের জন্য অনেক কস্ট ইফেক্টিভ ওয়ে অফ ডায়াগনোসিং, এবং আমরা ট্রিটমেন্টও করতে পারতাম আর কি, কিন্তু আনফরচুনেটলি দ্যাট ইজ নট দ্য কেস। প্রফেসর শাহানুর, তুমি আছো এখানে? আচ্ছা শাহানুর, তো তোমাকে একটা জিনিস দেখলাম যে ডক্টর মাহফুজ যেটা বললেন, যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি যাদের বায়োপসি আমরা করতে পারছি, আমরা যদি অক্সফোর্ড স্কোরিংটা করি, মেস সি স্কোর করি, প্লাস যদি আমরা ওই টেবিলের মধ্যে ঢুকাই, সেখানে আরো অনেকগুলো প্যারামিটার দেখা হয়, তাদের ব্লাড প্রেশার দেখা হয়, তাদের এইজ দেখা হয়, তারপর প্রোটিনিউরিয়া দেখা হয়, দেখে আমরা একটা প্রেডিক্ট করতে পারি। আর আমি যদি পেশেন্ট, কারণ তো দিজ আর বেনাইন ডিজিজ, আমি যদি পেশেন্টকে প্রথমে বলতে পারি যে দেখেন ভাই, আপনার কিন্তু 50% চান্স অফ গোয়িং ডাউন ইউর কিডনি ফাংশন উইথ দ্য নেক্সট 5 years, which is actually majority of the cases, তাহলে কিন্তু এটা একটা ডেঞ্জারাস ডিজিজ, এন্ড পেশেন্ট ইজ মোর লাইকলি টু ফলো উইথ আস। তো এটা তো একটা ক্লিনিক্যাল কোরিলেশন যে আচ্ছা, এখান থেকে আমরা দেখতে পারি যে কোন ধরনের থেরাপি, যেটা স্যার বললেন, if we see that that there is activity in there like crescents, or we have more proliferative disease, obviously steroid may have been better, assuming that we have option for using everything, আমাদের কোনো পয়সার কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এখন দেখা গেছে একটা মেজর, একটা ল্যান্ডমার্ক ট্রায়াল যেটা জার্মানিতে হয়েছে, যে স্টপ IgA nephropathy, সেখানে কিন্তু proteinuria did not correlate with the improvement or preservation of renal function, which is strange. On the other hand, যেটা আবার চায়নাতে হয়েছে যেটা, তো সেটাতে কিন্তু আবার early on, যদিও সাইড ইফেক্ট অফ স্টেরয়েড was quite high, but it was very very in favor of both reduction of proteinuria, যেটা হলো টেস্টিং ট্রায়ালে, প্লাস হলো there was significant actually preservation of renal function. এই যে ভ্যারিয়েশনটা, এটার কারণটা কি, ওয়াই? এবং তাহলে কি আমি ধরে নিব যে ককেশিয়ানদের জন্য এক ধরনের ট্রিটমেন্ট করব, আর এশিয়ান, বাংলাদেশি, চাইনিজদের জন্য উই শুড ডু আ ডিফারেন্ট ট্রিটমেন্ট? Thank you, Imtiaz Bhai, for including me in this webinar. I'd like to congratulate Dr. Mahfouz for the excellent presentation. And first of all, I'd like to say that we follow the the KDIGO guideline for our students and ourselves also, 2021. And there is a line that mentioned that there is no validated serum and serum and urine biomarkers for diagnosis of IgA nephropathy, and as well as there is no validated prognostic serum or urine biomarkers for the for IgA nephropathy, except proteinuria and decline of renal function. So you have said that there is variation of results in different studies. I think though the IgA nephropathy is common in our subcontinent also, but it is underdiagnosed because we are conservative about doing renal biopsy, and biopsy facilities are not available in many of the centers. So I think we depend on the clinical features that a patient with recurrent or macroscopic or macroscopic hematuria preceded by a synpharyngitic attack within 7 days, we mark the patient as having IgA nephropathy, but it is coincides with other diagnoses like the post-streptococcal glomerulonephritis, which previously we mentioned that as the post-infectious glomerulonephritis as well. So I think the result of different studies varies because of ethnicity may be a factor, and the diagnosis of IgA nephropathy only as it is diagnosed only by renal biopsy and immunofluorescence, not any other serum biomarkers or urine biomarkers. So I think as we have no other study, no
studies in long-term studies in our country. We have to depend on the findings of the other studies, and the studies in Chinese and Japanese. They have some important studies in their countries. I think the recommendations made by KDIGO guideline, we should follow the recommendations for the time being. Thank you. Professor Sharnur, I have a question, simple question. In literature, I found that during treatment, isolated hematuria, they mark as a surrogate marker of treatment efficacy independent of proteinuria or reduced GFR. Do you think that is very important? During treatment, if there is a proteinuria isolated. So that should be taken as very seriously during treatment failure or something like that. What is your opinion? Isolated proteinuria or proteinuria and hematuria. Hematuria. Without proteinuria, independent of proteinuria, independent of GFR. This term has been mentioned in the one literature. Yes, yes. What is your opinion? Yes, I think the persistent of hematuria is a prognostic marker. Yeah, as Mahfouz says, gross hematuria, intermittent gross hematuria was not bad for the patient, but persistent macroscopic hematuria, yes. Because what it means is actually, because when you have mesangial problem, mesangium actually gives nourishment to the endothelium. When the mesangium is damaged and there is interposition of material in between the mesangial cell and endothelial nucleus, then the endothelium is not getting its nourishment. Plus, mesangium releases those cytokines which are damaging to the endothelium. So maybe that's why persistent hematuria is bad. Now, going back to Dr. Mahfouz, $1 million question. At what level of GFR or creatinine you would not give immunomodulating therapy to an IgA nephropathy patient? 30 কারণটা কি, এটা কোথা থেকে এসেছে? আসলে এটা আমিও করার চেষ্টা করছিলাম, যে ইলুসিডেট করার চেষ্টা করছিলাম। যে পেশেন্টগুলোকে দেখা গেছে যে কর্টিকোস্টেরয়েড যে পেশেন্টগুলো দেয়া হয়েছে এবং যাদেরকে সাইড ইফেক্টস দেখা হয়েছে, তাদেরকে দেখা গেছে যে 50 এর নিচে যাদের জিএফআর and especially reaching 40, both of the drugs, both of the stop IgA আর হলো যে টেস্টিং যেটা, এতে বেশি সাইড ইফেক্টস দেখা গেছে এবং তাদের বেনিফিটস প্রপোর্শনেটলি না। সেই জন্য আর কি ধারণা করা হয়েছে যে টু মেক ইট মোর স্ট্রিনজেন্ট 30 পর্যন্ত। আপনার কাছে কি কোনো অন্য কোনো ট্রায়ালসের কথা আছে যে যেটা সরাসরি এইটা দেখেছে যে 30 কেন 30 কেন? না, আমিও এটা জানি না, কিন্তু মনে করো যদি মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ অথবা মেমব্রেনাস না থাকে, বেশিরভাগ অন্যান্য গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস তো পেশেন্ট প্রেজেন্টই করে জিএফআর 30 আর 30 নিচে। অবভিয়াসলি যখন হিস্টোলজিক্যালি আমরা দেখি উই ক্যান ট্রিট দেম ভেরি এগ্রেসিভলি অ্যান্ড গেট সাম আউটকাম। এইটাও একটা রিজন, যেহেতু আমার জিএফআর 30 তো মানে আমরা যদি এগ্রেসিভলি বায়োপসি না করি অথবা অন্য কোনোভাবে আমরা ডায়াগনোস না করতে পারি, আমরা তো বাই দ্য টাইম উই ডায়াগনোস দ্য পেশেন্ট, majority of the kidney function is lost and there is not much to do at that point, especially in terms of immunomodulation. Then our choice would only be to reduce intraglomerular pressure. সেটার জন্য আমরা করতে পারি ASARB অথবা non-hydropyridine calcium channel blocker and SGLT2 inhibitor. তার মধ্যে SGLT2 inhibitor হলো most of the world is very expensive. আর যদি আমি তারপরও যদি immunomodulation যদি ইউজ করি, এখানে তো যেহেতু there is chronicity, এখন লুপাসে হয়তো আমরা রেগুলার বায়োপসি করছি, অনেক পেশেন্টের লুপাসে এভরি আদার ইয়ারও বায়োপসি করা হয়, কিন্তু আমরা তো আইজিএটা বায়োপসি করি না। যদিও জিএফআর হয়তো 35, আমি তো বায়োপসি করে দেখছি না যে আসলে ওর কি প্রলিফারেটিভ ডিজিজ নাকি ক্রনিসিটি আছে, লাইক এ ফাইব্রোটিক ডিজিজ, এটা তো দেখছি না। আমার তো মনে হয় যে এটা দেখা উচিত বিফোর আই সে দ্যাট আই এম গোনা নট গিভ ইউ এনি মোর ইমিউনোমডুলেটিং থেরাপি। তোমার কি মনে হয়? যেটাই আসলে হিস্টোলজিক্যাল ক্রাইটেরিয়া তো আর কি, যেগুলোতে বলছিল যে যাদের S1, যাদের 50% এর বেশি স্ক্লেরোসিস হয়ে গেছে, তাদের ক্ষেত্রে বলেছে যে ইউজ না করার জন্য, যাদের ক্ষেত্রে প্রায় 50% এর মতো টিউবুলার অ্যাট্রফি আছে তাদের ক্ষেত্রে ইউজ না করার জন্য, কারণ খুব একটা লাভ হবে বলে মনে করে না আর কি। হ্যাঁ, আমার
যে সমস্ত পেশেন্ট গুলোকে আমি যেটা করেছি এই পর্যন্ত যে যদি কোনো পেশেন্টকে ফর ডেফিনিট অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিউরিয়া আমি পেশেন্টকে শুরু করছি, কর্টিকস্টেরয়েড চালু করলাম, তারপরে হচ্ছে খুব একটা কাজ হচ্ছে না, প্রোটিউরিয়া খুব একটা কমছে না এবং জিএফআর আস্তে আস্তে কমছে, তখন দেখা যায় যে 4 মাস হয়ে যাচ্ছে বা 6 মাস হয়ে যাচ্ছে, আমি ওনাদেরকে অ্যাপ্রোচ করি যে তোমাদের আরেকটা বায়োপসি করে দেখি যে আসলে কোনো উপকার হচ্ছে কিনা বা তোমার কোনো সামনে কোনো আরো ফাইব্রোসিস বেড়ে যাচ্ছে কিনা। তা যদি সেটা আর কি দু একজন করতে রাজি হয়, যদি সেরকম রাজি হয় তাহলে আমি কি করার চেষ্টা করি, আরেকবার করে আর কি ডিসাইড করার চেষ্টা করি। That's a great idea. আমি দেখছিলাম যে যেটা ট্রাই করা survey উচিত। দিয়ে, যদি কিডনি সাইজ ভালো থাকে তাহলে বায়োপসি করে দেখা উচিত কত পার্সেন্ট রিভার্সিবিলিটি ফ্যাক্টর আছে কিনা। বায়োপসি করলে তো বোঝা যাবে গ্লুকোস্ক্লেরোসিস আছে কিনা, টিউবুলার অ্যাট্রোপি আছে কিনা, তারপরে ক্রিসেন্টের অ্যাক্টিভিটিসটা আছে কিনা, সেগুলি দেখলে স্টেরয়েডটার রোল ওখানে করবে কিনা সেটা। আর যদি রিভার্সিবল থাকে তাহলে আমরা স্টেরয়েড দিয়ে কেন তার টক্সিসিটি বাড়বো। দ্যাট ইজ দ্য রাইট ডিসিশন টু টেক। যেহেতু there is only one approved drug after all these years and the most common GN, and we have only one FDA approved drug and nothing else. আমার কাছে খুবই আনকমফোর্টেবল লাগে। আমি আমার পেশেন্টকে বলবো যে তোমার জিএফআর এখন যে লেভেলে গেছে, তোমাকে আর কোনো চিকিৎসা দিতে পারছি না, দেন সাপোর্টিভ কেয়ার। পেশেন্টের কাছে তো মনে হয় যে আমার ডাক্তার তো আমার জন্য কিছুই করতে পারছে না। What is about MMF, which are Chinese are using? They are showing better result. MMF alone or with steroid. What is your opinion? Chinese. Yes, they are using. I have a Chinese patient actually, তার একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টও আছে, তো ওকে আমি এমএমএফ দিয়েছি, দেওয়ার পরে অ্যাকচুয়ালি ও ও ও তো হালকা পাতলা মানুষ, ও স্টেরয়েড খাওয়াতে ওর অনেক সাইড এফেক্ট হয়েছে, ও এমএমএফ দেওয়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ ওর প্রোটিউরিয়া অনেক কমে গেছে। আমি চিন্তা করছি যে এটা যদি কাজ না করে, যেহেতু ওর জিএফআর এখনো একটু ভালো 40-এর মতো, আমি নেক্সট বিডোসেনাইড ইউজ করবো। কারণ বুটানাইড তো লো ডোজে, এবং বুটানাইডের কিন্তু সাইড ইফেক্ট ইজ স্লাইটলি মোর দেন দ্য প্লাসিবো। সো আই থিংক ইফ উই ইট ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ বাট ইট ইজ অ্যাভেলেবল। সো নেক্সট using that. আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই, সেটা হচ্ছে মাহফুজকে। মাহফুজ অসম্ভব ধন্যবাদ, সে অনেক সুন্দর করে বলছে। সেটা হচ্ছে আমরা বুডাসোনাইড নিয়ে যখন কথা উঠলো, বুডাসোনাইডটা তো বেসিক্যালি টার্গেটেড রিলিজ বুডাসোনাইড, অর্থাৎ আইলিএম এ রিলিজ হবে সেরকম সেরকম বুডাসোনাইড কি আমেরিকাতে পাওয়া যায় কিনা, আমাদের দেশে পাওয়া যায় কিনা? ডেইলি 500 টাকা লাগে, কিন্তু আমাদের দেশে তো সেরকম বুডাসোনাইড মনে পাওয়া যায় না। আমি যতটুকু জানি, স্যাররা জানেন কিনা আমি জানি না, আমার দেশে এরকম পাওয়া যায় না। ইন্ডিয়াতে অ্যাভেলেবল, ইন্ডিয়াতে বুডেস নামে একটা ব্র্যান্ড আছে, সেটা ইন্ডিয়াতে এখন শুরু হয়েছে। আমি মাহফুজ, আমি একটা জিনিস আপনার সাথে একমত হতে চাই, সেটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে যার জিএফআর 50 বা তার কমে যাচ্ছে, সে সময় রাদার উই শুড বি মোর get engaged with the patient by doing biopsy and see how much we can do adding immunosuppression. It should be, I think, in subsequent reviews, the KDIGO will also pick up the matter, I believe. And another point is to Dr. Mahfouz is that if it is so that the microscopic persistent microhematuria is more dangerous than gross intermittent hematuria, I draw your attention to the fact that gross microscopic intermittent microscopic hematuria may cause ATM, and that is another factor which can lead you to CKD, recurrent ATN, subclinical or clinical. So that is not least important, I believe. Of course, IgA nephropathy, এই পর্যন্ত যেটা absolutely right, you are right on the target. যেগুলো বলেছে তার মধ্যে আপনি যেটা বললেন যে গ্রস হিমাচুরিয়া পেশেন্টগুলোরই সাধারণত এটিএন হয়, কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যদি শুধু গ্রস হিমাচুরিয়া থাকে, সাথে কোনো প্রোটিউরিয়া না থাকে, লং টার্ম যে তাদের যে আউটকাম সেটা এখনো মোটামুটি ফেভারেবল। সেই জন্য এখন এই পেশেন্টদেরকে এই শুধু গ্রস হেমাচুরিয়া কিন্তু কোনো প্রোটিউরিয়া নাই, তাদেরকে অনেকগুলোকে বায়োপসি করা হয়েছে। বায়োপসি করে দেখা গেছে যে তাদের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম গুলো হচ্ছে এটিএন। তা এই পেশেন্ট গুলোকে
এবং IgA nephropathy প্লাস ATN আর কি। এই পেশেন্ট গুলোকে আলটিমেটলি কি ট্রিট করবে বা কেন ট্রিট করবে বা আউটকামের কোনো পার্থক্য হবে কিনা এটা কোনো কিছু ডিসাইড করা যায় না। তো সেই জন্য আর কি ওদেরকে কি আমরা কিভাবে ট্রিট করবো, ওদেরকে কি ACRB দিয়ে রাখা উচিত বা দিলে কোনো লাভ হবে কিনা, ব্লাড প্রেশার বেশি থাকলে তো অবশ্যই দিতে হবে। সেটা যেহেতু ডিটারমাইন করা যায় না এবং আলটিমেটলি প্রসপেক্টিভ স্টাডিতে, প্রসপেক্টিভ কি মানে রেট্রোস্পেক্টিভ স্টাডিগুলোতে দেখা গেছে যে এই পেশেন্ট গুলো ভালোই করেছে, কোনো আর কি অসুবিধা হয় না, সেই জন্য এই পর্যন্ত রেকমেন্ডেশনটা আছে। বাট ইটস এ গ্রেট পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি, যে আসলেই তো তাই, যদি বারবার ATN হয় the patients will develop chronicity in their kidney tubules and they will lose their renal function. Absolutely. স্যার আপনার ওইটার সাথে আরেকটা দেখা যাচ্ছে যেটা স্টপ IgA ট্রায়ালটা ছিল, which did not show benefit in terms of renal preservation, but it showed that proteinuria decreased as much as probably the testing trial. The stop IgA patients were older, about 10 years on average. They had tubular interstitial disease of 60%, whereas testing was 50%. 91% has glomerulosclerosis S1, and testing was 68. So chronicity agei chilo before they actually started the trial. Even after 8 years, there was no evidence of preservation of renal function with the steroid, although the proteinuria went down. Testing এ যেহেতু পপুলেশনটা ডিফারেন্ট ছিল, তো তাদের ক্রনিসিটি কম ছিল, অ্যাক্টিভিটি বেশি ছিল, কারণ M1 ছিল 60% ভার্সাস 26%, আবার E1 ছিল মানে এন্ডোক্যাপিলারি প্রোডাকশন ছিল 25%. So obviously এরা স্টেরয়েড অনেক বেটার কাজ করছে। এখন আইডিয়াটা আসলে একটু ফ্রাস্ট্রেটিং, বিং দ্য কমনেস্ট GN, we are not having a very good handle of this. Number one is a biopsy diagnosis, and most of the people in the world, they cannot afford to do biopsy. আমাদের বাংলাদেশের কন্টেক্সটে 90% people cannot afford to do biopsy. Second thing হলো এটা long standing. The third thing হলো it progresses, and when it is progressed, then there is not much we can do. Fourth thing হলো যেগুলা জিনিস আমরা করা যাবে, যেগুলা just works, like Mahfuz said, multiple hit hypothesis. আমরা যদি প্রথমে glycosylate deficient IgA কে বন্ধ করতে পারি with এখন there is something called APRIL1 blocker, because it is a B cytokine that modulates B cell that is producing those glycosylate deficient IgA, ওইটাকে ব্লক করা যেতে পারে. There are complement blockers, there are two of them. So actually these are alternate pathway blockers for complement. তারপরে আমরা যেটা দেখলাম স্যার যেটা বললেন যে atrasentan, এটা ইউজ করা যেতে পারে, এদিকে budesonide ইউজ করা যেতে পারে, কিন্তু these are all expensive and half of the people in the world live less than $2.50 a day. এগুলা তো they cannot afford. So it's quite frustrating. আপনি যদি এখন পেশেন্টকে আমাদের বাংলাদেশের কন্টেক্সটে স্টেরয়েডই দিতে হবে, আপনি কোন ডোজে স্টেরয়েড দিবেন, আর স্যার আপনি কি কোনো পিসিপি অথবা পিজেপি প্রোফাইল্যাক্সিস দেন কিনা? আমরা প্রোফাইল্যাক্সিস বাংলাদেশে ট্র্যাডিশনালি আমরা কম ইউজ করি, পিসিপি বলেন বা অন্য prophylaxis কম ইউজ করি, but nowadays we are going to practice this prophylaxis. And regarding the steroid, nowadays I am giving combination of low dose steroid and MFM in some of my patients of IgA nephropathy. And I prefer the low dose treatment, because high dose treatment, you see your patient will swell up in front of you and having a lot of side effects of steroids, and sometimes having no benefit out of that. So I prefer low dose steroid, and I'm giving some patients the combination of MMF 1000 milligram BID along with low dose steroid. Thank you, sir. এনকাভাস্কুলাইটিসে এখন কিন্তু 1 গ্রাম যেরকম 3 ডোজ আমরা দিতাম, ওটা না দিয়ে 500 3 ডোজ দিলে একই কাজই হয়, যদি পালস স্টেরয়েড প্লাস ওরা এনকাভাস্কুলাইটিস ওয়ান অফ দ্য গুড ট্রায়ালস, সেটাতে 60 মিলিগ্রামস করার পরে এক সপ্তাহের মধ্যে দে রিডিউস ইট টু হাফ। আর যেটা হলো যে যখন তারা দে স্টার্ট মডিফাইং দ্য টেস্টিং ট্রায়াল, ওরা 40 মিলিগ্রাম 30 to 40 মিলিগ্রাম শুরু করেছিল, বাট প্রতি মাসে ওরা 10% করে কমিয়েছে। হোয়াট ডু ইউ ডু ইন ইয়োর প্র্যাকটিস স্টেরয়েড ওয়াইজ? স্টেরয়েড আমরা যেমন আমি স্যারকে আমি প্রশ্নটাই করতাম, আমরা রবিকুল আলম স্যার অলরেডি উত্তরটা হয়তো দিয়ে ফেলছে, যে আমরা
প্রায় ফেস করি যে স্টেরয়েড দিতে গিয়ে বিভিন্ন ঝামেলায় পড়ি বা স্টেরয়েড রেসপন্স করছে না আইজিএ নেফ্রোপ্যাথির ক্ষেত্রে। রিসেন্টলি আমার একটা রোগী, তাকে 91 কেজি ওজন, তাকে আমি হাইয়েস্ট 80 মিলিগ্রাম দেওয়া যায় 80 মিলিগ্রাম দিলাম, দেওয়ার পরে তার স্টেরয়েড সাইকোসিস ডেভেলপ করলো। তো স্টেরয়েড সাইকোসিস ডেভেলপ করার পর আমি তাকে ডোজ আরেকটু কমাই দিলাম, 60-তে আনলাম। তারপর দেখি না তার মানে সে ক্লিনিক্যালি স্টেবল না। পরে আমি চিন্তা করলাম যে চাইনিজরা যেহেতু দেয় বা আমরা মাঝে মাঝে দিয়ে বেশ রেসপন্স খারাপ পাইনি এমএমএফ, তো আমি এমএমএফ দিয়ে লো ডোজ স্টেরয়েড দিলাম। কিন্তু লো ডোজ কতটুকু এটার কোনো গাইডলাইন কিন্তু আমি কোথাও পাইনি। আপনারা যদি জানেন তাহলে আমাকে একটু হেল্প করতে পারেন। লো ডোজ মানে আসলে কতটুকু? টেস্টিং ট্রায়ালটা দেখো, ওখানে প্রথমে তো সাইড এফেক্ট হওয়ার জন্য দে হ্যাড টু স্টপ দ্য ট্রায়াল অ্যাকচুয়ালি ফেজ 1-এ। দেন দে ওয়েন্ট টু দ্য চাইনিজ ট্রায়াল। টেস্টিং 2-তে 75% চাইনিজ ছিল, কিছু অস্ট্রেলিয়ান, কিছু সাউথ এশিয়ান, ওগুলো যোগ দিছে আর কি। তখন তারা শুরু করলো যে 30 to 40 মিলিগ্রাম শুরু করছিল এবং প্রতি মাসে 10% করে কমাইছে। মানে লো ডোজ মানে তারা 30 দিয়ে শুরু করছে, এটাই? হ্যাঁ, আর আমরা তো সবসময় 60 দিয়ে শুরু করতাম, তাই না? তো অনেক সময় 80 হয়ে গেছে, কিন্তু এরা শুরু করছে 30 to 40 ওয়াজ দ্য ম্যাক্স। কারণ প্রথমে তো ওদের ট্রায়ালটা বন্ধ করে দিতে হলো, কারণ এত সাইড এফেক্ট হয়েছে। এবং আই থিংক দেয়ার ওয়াজ আ ডেথ। তো পরে এদিকের তো কোনো রিকমেন্ডেশন নাই যে লো ডোজ মানে 0.5 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট ইউজ করে এমএমএফ এর সাথে লো ডোজ স্টেরয়েড। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস প্রফেসর নুরুল হুদা, there is a role of antibiotics, prophylactic antibiotics during the treatment protocol. Some literature said. What do you think? স্যার আইজিএটা তো গাট থেকেই রিলিজ হয়, এখন এরকম কোনো প্রমাণ তো আসলে পাওয়া যায় না যে গাটের ইনফেকশন কমলে No, not for that, for pneumocystis pneumoniaর জন্য, pneumocystis জন্য, পিসিপির জন্য, পিসিপির জন্য পিসিবির জন্য। তুমি কি দাও? পিসিবির জন্য তো এটা তো স্যার ইমিউনোসাপ্রেসিভ দিলে অনেক সময় পিসিবির প্রোফাইলিসিস আমরা ইয়া দেয়া থাকি, যে কি বলে যে ট্রিমেক্সাজল দিয়ে থাকি। কিন্তু যারা ইমিউনোসাপ্রেসিভ পায়, এখানে তো আমরা ইমিউনোসাপ্রেসিভ দিচ্ছি না, আমরা ইমিউনোমডুলেটর দিচ্ছি। তো এখানে কি দেওয়ার দরকার আছে কিনা আই ডোন্ট নো। না, সেটাই তো রেকমেন্ড করছে স্যার, যেটা বলছেন যে এখন কিন্তু রেকমেন্ড করা, কিন্তু চাইনিজ ট্রায়ালে যেটা তোমার টেস্টিং ট্রায়ালে কিন্তু পরে যখন প্রথমে অনেক লোক ঠিক হয়ে গেল, তারপরে যখন তাকে নেক্সট টাইম অ্যাপ্রুভ করলো, তখন কিন্তু দে হ্যাড টু গিভ পিসিপি, পিজেপি, প্রোফিলাক্সিস। আমরা সবসময় সাইটক্সিন দিলে দেই, মাহফুজ রিটুক্সিমাব দিলে দেই। তুমি কি দাও মাহফুজ? জি, সাইটোক্সিন রিটুক্সিমাব দিলেই আমি দেই। কিন্তু স্টেরয়েডে দাও? প্রেডিজন যদি আমি হাই ডোজে ইউজ করি তাহলে আমি দেই। হ্যাঁ, আমি কখনো প্রেডিসোলন দেই নাই। আমি কখনো প্রেডিসোলন দেইনি মাহফুজ। ইনফ্যাক্ট I never knew যে এটা দেওয়া দরকার আছে। আমি when I read the trial, that's when I came to know that আসলে এরকম দেওয়া যায়। It is mentioned in the literature, that's why we are mentioning. হ্যাঁ, কিন্তু কম্বিনেশন ইমিউনোসাপ্রেশন হলে তো অবশ্যই দিতে হবে। হাই ডোজ প্রেডিজন হলে আমি কোড করতে পারছি না যে কোথায় আমি কি করেছি, কিন্তু ফর প্রোফাইলাক্সিস আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা কমে 0.5 মিলিগ্রাম পার কিলোতে আসে ততদিন পর্যন্ত আমি পিসিপি প্রোফাইলাক্সিস দিই, এবং একই সাথে আর কি অক্সপেটোরোসিস ইও দিই আর কি, ওগুলো দিই। তুমি কি ডোজে দাও? কোনটা? পিসিপি প্রোফাইলাক্সিস সপ্তাহে 3 দিন দিই, মানে 480 না? হ্যাঁ, বাংলাদেশে যে একই ডোজই সালফামেথাক্সোজল, ট্রাইমেথোপ্রিম, আমি মানডে, ওয়েডনেসডে, ফ্রাইডে। ট্রাইমেথক্সিন, সালফামেথাক্সোল, হ্যাঁ, সেটাই দিই। আচ্ছা, আমি স্যার রফিকুল আলম স্যার আর শাহিন স্যার যেহেতু আছে, আমাদের দেশে কি কোনো স্টাডি করা যায় কিনা যে চাইনিজ পপুলেশনে যেহেতু স্যার যে এমএমএফ মানে দেখা গেছে ওদের বা হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ওদের পপুলেশনে কাজ করেছে, আমাদের তো বেশ কিছু সিমিলারিটি আছে চাইনিজদের সাথে, হয়তো পুরো পপুলেশনের সিমিলারিটি না থাকলেও অনেকের সাথে হয়তো চাইনিজদের সাথে আমাদের সিমিলারিটি আছে। এবং স্যার এমনি অনেকেরই দেখি যে এমএমএফ দিলে কাজও করে, তো আসলে কি আমাদের দেশে এরকম কোনো ট্রায়াল হওয়া উচিত কিনা ন্যাশন ওয়াইড, যেটা আসলে মানে কাজ করে কিনা দেখা আর কি, কারণ আমাদের তো আসলে স্টেরয়েড ছাড়া আর কোনো অস্ত্রই নেই। প্রফেসর নুরুল হুদা, আমার যেটা মনে হয়, আমরা তো
ইমতিয়াজদের মতো ওরকম ভাগ্যবান না যে সব আইডিয়াল অ্যাটমসফিয়ারে সবকিছু করে। আমাদের মনে হয় যে আমাদের কোনো একটা ছেলেকে থিসিস দিয়ে দিলে সবচেয়ে ভালো স্টাডি হয়ে যাবে, যদি সে সিনসিয়ারলি করে। যদি আমরা আইজি এর পেশেন্টদেরকে চাইনিজদের মতো একটা প্রোটোকল দিয়ে একটা থিসিস দিয়ে দিই, কয়েকটা সেন্টারে কয়েকটা থিসিস দিয়ে দিই, তাইলে দেখা যাবে একটা ভালো একটা ইয়ে এসে যাবে। স্যার কিন্তু আমাদের তো ওরা বইপত্রে যেরকম বলে মোস্ট কমন মানে নেফ্রোপ্যাথি আইজিএন, আমরা তো অত পাই না আসলে, অত কমনলি পাই না, সত্যি কথা যেটা। আচ্ছা, এটার দাম কত? এটার সেলসেপ্টের দাম কত? যদি 750 টুয়াইস ডে দেই, আমাদের দেশে যে বাংলাদেশি ব্র্যান্ডগুলি 60 টাকা করে পাওয়া যায়, 55 to 60 টাকা। তাহলে এটা প্রবাবলি অ্যাফোর্ডেবল, তাই না? Definitely affordable. আমি আরেকটা জিনিস বলি, আপনি যে বললেন বায়োপসিটা আমাদের জন্য, আসলে আমাদের দেশে PLR2 অ্যান্টিবডি করার চেয়ে বায়োপসি অনেক চিপার। অ্যান্টিবডি করতে গেলে 7-8 হাজার টাকা লাগে, আর একটা বায়োপসি করতে গেলে 4,000 টাকা দিয়ে হয়ে যায়, তাহলে আমার অর্ধেক খরচ। বায়োপসিতে আমরা স্টুডেন্টরা করতেছে, এখানে কোনো টাকা খরচ নাই, টাকা খরচ নাই, কিন্তু বায়োপসি স্টুডেন্টরা করতেছে ইন্টারপ্রিট করার লোকের অভাব আছে। Yes, that is বায়োপসি important. ইন্টারপ্রিট করার বায়োপসি আমাদের দেশে তো আসলে অত স্কোরিং গুলি দেয় না, যেগুলো আপনারা বলতেছেন। Only 1 or 2 center they give. এমএসটি কোড স্কোরিং দেওয়া হয় না। স্কোরিং না দিলেও বায়োপসির যে এই যে ক্যাপিলারি মেসেঞ্জিয়াম টিউবুস, তারপরে সেলগুলি, তারপরে মেসেঞ্জার সেল, এগুলি ভালো করে আমাদের প্যাথোলজি সবাই, কোনো যে একটা সেন্টারে যে ভালো নেফ্রোলজিস্ট আর প্যাথোলজিস্ট আছে কোনো সেন্টারেই নেই, এক্সেপ্ট 2-1 আমাদের আগের সিনিয়র ছিল। আমাদের ট্রেনিংই তো দেওয়া হয় নাই। আর আমাদের দেশে একটা জিনিস তারা স্টেনিং কম করে, হয়তো একটা হেমাটোক্সিলিন স্টেন করলো, আর হয়তো 5 স্টেন করলো, আর বাকি স্টেন গুলো খুব একটা করা হয় না, আর ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ তো নাই। এটা এক্সটেন্সিভ ট্রেনিং দিলে যে কোনো একটা সেন্টারে 5 মাস 6 মাস থাকলে একটা অবস্থা হয়ে যায়, কিন্তু আমাদের তো কেউ যায় না এরকম প্যাথোলজির কেউ ট্রেনিং করতে, 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহের জন্য যায়। তবে স্যাররা যারা প্রফেসর আছেন এখন এখানে, আই থিঙ্ক ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমি দেখছিলাম যে নেফ জেসি ওরা 5টা ট্রায়াল এমএমএফ এর ট্রায়ালকে তারা দে অ্যানালাইজড, এই 4টা ছিল নেগেটিভ, 1 was positive and it is very good, well nicely done আমি যা দেখলাম, বাট দ্যাট ওয়াজ ফ্রম জাপান। তাইলে ওদের যদি হয়, আমাদের এটা তো জানা দরকার, যেমন বাংলাদেশের পেশেন্টের নাকি প্লাভিক্স কাজ করে না, টেকাগ্রিলার দিতে হয়, এখন কোরোনারি আর্টারির জন্য সারাদিনের লোক প্লাভিক্স ইউজ করে, যেটা আমি ভাবছিলাম সেটাই ইউজ করে, সেরকম কিন্তু হয়তো দেখা যাবে বাংলাদেশে হয়তো আরো বেশিও কাজ করতে পারে, আরো কমও কাজ করতে পারে। আর এখানে ডক্টর মাহফুজ একটা কোয়েশ্চেন আসছিল আব্দুর রাজাক, তো উনি ইউজ করছেন MMF 1.5 গ্রাম a day for 6 months plus prednisone 0.4 to 0.6 milligrams per kg per day for 2 months, then tapering 20% every month versus using 0.8 milligram per kg for 4 months. তুমি কোনটা ইউজ করবে? মানে একটা একটু হাই ডোজ ছিল 4 months এ, চাইনিজ প্রোটোকল। আচ্ছা, কিন্তু চাইনিজরা তো প্রথম প্রোটোকলে তো ওরা যখন দেখলো যে এমন সাইড ইফেক্ট, এটা আমেরিকা হলে এই স্টাডি আর কন্টিনিউ করতে দেওয়া হতো না, তখন কিন্তু ওরা কুইকলি ওটাকে চেঞ্জ করে অনেক 30 to 40 মিলিগ্রামে চলে আসলো। এটা শিফট বলে যে এমএমএফ এর ডোজটা তো কারণ করে পার ডে, অন্যটাতে যেটা কি সাথে যখন লোডোস প্রেডনিসন দিচ্ছে, লোডোস প্রেডনিসন মানে হচ্ছে হলো যে 0.6 মিলিগ্রাম পার কিলো করে যদি দেয়, সেটা যে কোনো একটা পেশেন্টে ইজিলি প্রায় 36 to 30 to 40 milligram. To me, it sounds like a little too high as a dose. আমি কি লোডোস এমএমএফ দিয়ে যখন লোডোস প্রেডনিসন দিই, আমি আরো কম দিই। আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন ছিল মাহফুজের প্রতি, হচ্ছে ফিনোরেনাল তো আমরা ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথিতে অ্যাপ্রুভড ড্রাগ অলরেডি, একে তো বেনিফিশিয়াল রেজাল্ট পাওয়া গেছে, হ্যাঁ, এই জিএন এর ক্ষেত্রে বা আইজি নেফ্রোপ্যাথির ক্ষেত্রে ফিনোরেনালের কোনো স্টাডি আছে কিনা, বা ওইটার কোনো কেউ যদি জানেন? আমি জানি না, হ্যাঁ, অন্যরা যদি কেউ জানেন বলুন। আমার দু একটা পেশেন্টকে, ডায়াবেটিক পেশেন্টকে দিচ্ছি আমি, and it is good blood pressure medicine, blood is works, reduces the proteinuria, কিন্তু জিএন এর ক্ষেত্রে আমি
এখন আমি চিন্তা করি যে জিএন এর ক্ষেত্রে আমি দুইটা জিনিস চিন্তা করছি। একটা হলো আমি চিন্তা করছি যে ইন্ট্রাগ্লোমারুলার প্রেশারটাকে আমি কমাবো, আরেকটা হলো আমি প্যাথোলজিটাকে কমাবো। আমি ইন্ট্রাগ্লোমারুলার প্রেশার কমালেই কিন্তু তোমার প্রোটিনিউরিয়া কমে যায়। তো যেহেতু আমার কাছে অ্যাভেলেবল টুলের মধ্যে ACRBর পরে আমি প্রেফার করি SGLT2 বিকজ এটার এত কার্ডিওভাস্কুলার বেনিফিট, প্লাস আমাদের দেশে, বাংলাদেশেও আমেরিকাতেও ডায়াবেটিক পেশেন্টের সংখ্যা অনেক বেশি। তো এটা এবং এটার মানে আমি এই ড্রাগটা এখন অ্যাপ্রুভাল পাওয়া একটু ইজি। তারপরে আমি থার্ড লাইন হয়তো ফিনারিন ইউজ করব যদি আরো আমি দেখি, কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে দে আর সো গুড ইন ড্যাপাসিকেডি এম্পাসিকেডি 50% রিডাকশন ইন প্রোটিনিউরিয়া। তো আমার মনে হয় না যে ওই ফিনারিনে আমার যেতে হবে, কিন্তু আমার তখন ডিজিজ মডিফাইং যেগুলো ইমিউনোমডুলেটিং ওই দিকে বেশি চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আমার মনে হয় সায়েন্সটা ওদিকে something regarding this. না, যেমন ধরেন যে এই যে আইজি এর সাথে যদি ডায়াবেটিস থাকে কারো তাদের ক্ষেত্রে তো স্টেরয়েড দিতে ডিসকারেজ করা হয়েছে, রিস্ক বেনিফিট চিন্তা করে দিতে হয়েছে। তাদের ক্ষেত্রে কোনো রোল আছে কিনা? I mean, let me explain this. Data তো তিনটা মেকানিজম, একটা হলো মেটাবলিক ফ্যাক্টর, একটা হলো হিস্টোলজিক্যাল যেটা প্যাথোলজিক্যাল ফ্যাক্টর, আর একটা হলো হেমোডাইনামিক ফ্যাক্টর। এই নন স্টেরয়েড মিনারকটিক রিসেপ্টর ব্লকারটা ইট অ্যাক্টস অন প্যাথোলজি ফ্যাক্টর। দেখা যাচ্ছে যে আমরা তো ব্লাড সুগারও কন্ট্রোল করতেছি, ব্লাড প্রেশারও কন্ট্রোল করছি, কিন্তু উই ক্যানট হোল্ড দ্য প্রোগ্রেশন অফ ডিজিজ, এন্ড দ্যাট ইজ দ্য প্যাথোলজিক্যাল ফ্যাক্টর, ফাইব্রোসিস এন্ড ইনফ্লামেশন। ওই জায়গায় এই ফিনারন কাজ করে। কাজে theoretically there is a role you can use for the progression of the kidney disease in case of GN. There is no study, but this can be done. This is the pathological mechanism of action. So you can hold this inflammation and fibrosis. আমার প্রশ্ন ছিল আরেকটা যে IgA nephropathy সাথে ডায়াবেটিস আছে, তাদের ক্ষেত্রে তো আপনি স্টেরয়েড ইউজ করতে ডিসকারেজ করা হয়েছে, রিস্ক বেনিফিট চিন্তা করে স্টেরয়েড ইউজ করতে বলছে, তাদের ক্ষেত্রে কোনো ইউজ করার সুযোগ আছে কিনা? প্রায় প্রফেসর শামীম সাহেব তো অত্যন্ত সুন্দর একটা কথা বলছেন। সেখানে ফিনারিনের ব্যাপারটা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তোমার ফাইব্রোসিস এন্ড ইনফ্লামেশন উপর কাজ করে। তাহলে এর উপর একটা প্রটোকল ডিজাইন করা যেতে পারে, যেহেতু জিএনএ এই ফ্যাক্টরটা দেয়ার ইজ ইনফ্লামেশন, দেয়ার ইজ ফাইব্রোসিস। কাজে ইন্টারগ্লোমারুলার প্রেশার বা হিমোডাইনামিক এন্ড আদার মেটাবলিক ফ্যাক্টর বাদ দিয়ে আমরা তো একটা প্রটোকল ইজিলি ডিজাইন করতে পারি। ডিজাইন করে আমরা যদি করে দেখাইতে পারি তাহলে তো হু ক্যান সে দ্যাট এটা একটা সময়ে জিএনএ দেওয়া যাবে না, দেওয়া যেতে পারে। দুইটা স্টাডি তো তাই করছে, একটা হলো এনোপ্রোটেক্টিভ কার্ডিওপ্রোটেক্টিভ, তারা তো এইভাবেই দেখাইছে, দেখে তো তারা এখন হট কেক হয়ে গেছে সব জায়গায়। যদি আমাকে সুযোগ দেন, আমি একটা জিনিস শেয়ার করতে চাই আমার প্র্যাকটিসের যেটা আমি করি। সেটা হচ্ছে আমি আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা থেকে, আমি সিঙ্গাপুরের প্রফেসর কেটিউর সাথে যখন ছিলাম, তারা কথায় কথায় সবকিছুতেই একটা করতাম, আপনার মানে ফেস কন্ট্রাস্ট করতো। ফেস কন্ট্রাস্ট করেই তারা একদম বলে দিত যে দিস ইজ দ্যাট, এরকম। আমি ফেস কন্ট্রাস্ট করতে গিয়ে দেখলাম আমার কাছে এটা কোনো মূল্যই নাই। আমি ফেস কন্ট্রাস্টকে আমার ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে কোনো দাম দিই না। আমি রাদার আমার ক্লিনিক্যাল জাজমেন্টকে দাম দিই। আমি শুধু ইউরোলজি এবং অনকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর গুলোকে রুল আউট করতে চেষ্টা করি, যে আমি একটা ট্রানজিশন সেল কার্সিনোমা ডিল করতেছি কিনা, আমি একটা স্টোন ডিজিজ ডিল করতেছি কিনা, আমি একটা টিউমার ডিল করতেছি কিনা, এই জিনিসগুলো আমি রুল আউট করার চেষ্টা করি। আমি ফেস কন্ট্রাস্ট হয়তো করাই আমি মনে মনে বলি যে আমি করাই নেই, এরকম আমি কোনো দামেই দিই না এটাকে। 1 নম্বর। 2 নম্বর কথা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক হিমাচুরিয়া রোগীদেরকে আমি অলওয়েজ এশিওর করতে থাকি, আমি মাইক্রোস্কোপিক হিমাচুরিয়া উইদাউট প্রোটিনিউরিয়া স্টেবল রেনাল ফাংশন কিচ্ছু করি না, শুধু রিএশিওর করতে চাই। কারণ এখানে বিপদ দেখেন আপনি, এর ডিডি গুলো চিন্তা করলে বাংলাদেশের মতো জায়গায় বায়োপসি করাও বিপদের কারণ। কারণ আপনি বায়োপসি করলে 3 মেমব্রেন ডিজিজ আপনার একটা যেটা আপনার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ছাড়া কিছু করতে পারবেন না। তারপর অনেকগুলো সেন্টারে ইমিউনোফ্লোরেসেন্ট নাই, সেখানে আইজিএ আপনি পাবেন না। কাজে বায়োপসি করে তাকে আরেকটা কনফিউশনের মধ্যে। আমি ওই জন্য মাইক্রোস্কোপ হিমাচুরিয়া রোগীগুলোকে আমার ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে আই ট্রাই টু reassure them and reassure them. আমি ওখানে স্টেরয়েড দিই না, মানে কোনো আনলেস দেয়ার ইজ ব্লাড প্রেশার ইস্যু আমি সেখানে ইনহিবিটর বা আরবি দিই, এছাড়া কিছু করি না। এটা আমি একটু শেয়ার করলাম আপনাদের। ইওর কমেন্ট। মাইক্রোস্কোপ, ইয়েস স্যার, এই যে ফেস কন্ট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপে নিয়ে আসলে অনেকগুলো স্টাডি, তো ভেরিয়েশন এত বেশি, কোন স্টাডিতে বলে যে 60% এর বেশি থাকতে হবে ডিসমরফিক আরবিসি,
আবার কোনো স্টাডিতে বলে 40% বেশি থাকলেও হবে। কিন্তু মানে বিভিন্ন দিতে দেখা গেছে যে যদি মোর দেন 40% উইথ মোর দেন 5% একান্থোসাইটস থাকে তাহলে সেটাকে সিগনিফিকেন্ট ধরে। হ্যাঁ, তো আমাদের এখানেও স্যার এটা কিন্তু আস্তে আস্তে বিভিন্ন ইয়ে থেকে স্যার ঠিকই বলেছেন যে ভেরিয়েশন এত বেশি, এটা এত ইউজফুল টুল মনে হচ্ছে না আর কি এখন। এটা প্রফেসর শাহানুর এই ফেস কন্ট্রোল মাইক্রোস্কোপ কোথায় কোথায় হয় আমাদের বাংলাদেশে? সিএমএইচ আর বঙ্গবন্ধু? বঙ্গবন্ধু একটা হ্যাঁ, এখন স্যার এখন যে স্যার মডার্ন ইউরিন অ্যানালাইজার আছে যেগুলো স্যার অটোমেটিক ইউরিন অ্যানালাইজার, তার মধ্যে কিন্তু স্যার ডিসমরফিক আরবিসি দেখা যায়। আরেকটা হলো যে আমাদের যে আগের যে সেন্টার ছিল বিএসএমএমইউ, আইসিডিআরবি, সিএমএইচ, ওদের ওখানে আছে ফেস কন্ট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ। এটা স্যার আসলে প্রোটিনুরিয়া যদি না থাকে, শুধু হেমাচুরিয়া হইলে মানে এটার জন্য ওয়েট করা এবং মানে প্রোটিনুরিয়া না থাকলে বায়োপসির মধ্যে যাওয়াটা স্ট্রেট ওয়েতে আমার মনে হয় খুব ইউজফুল না। প্রফেসর শাহানুর, হেমাচুরিয়া থাকলে কিছু প্রোটিনিউরিয়া এমনি থাকবে বিকজ অফ ডিগ্রেডেশন অফ প্রোটিন ফ্রম দ্য আরবিসি, সো দ্যাট ইজ নট প্রোটিনিউরিয়া সিগনিফিকেন্ট। আইসোলেটেড হেমাচুরিয়া দেওয়া হবে না আর কি। নুরুলদা, আরেকটা আছে যে ওই যে মেলানোকর্টিন রিসেপ্টর ব্লকার, তো ওটা তো ওই যে ইট হ্যাজ রিসেপ্টর ইন দ্য মেসেঞ্জিয়াম, তো এসিটিএইচ ওইগুলা দিলে, যেটা এসিটিএইচ অ্যানালগ, ওটা যখন আমরা দেই প্রোটিনিউরিয়া কিন্তু অনেক কমে। কিন্তু আমি জানি না যে কোনো র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়ালে কোনো জিএন এর জন্য ইউজ করা হয়েছে, এবং ওটা তো ডায়াবেটিস ইউজ করা যায় না, কারণ এমনিতে এসিটিএইচ দিলে তো ডায়াবেটিক পেশেন্টের ডায়াবেটিসের অবস্থা খারাপ। তো আমি 2-4 বার ইউজ করে দেখছি যে ইট ওয়ার্কস রিয়েলি ওয়েল ইন টার্মস অফ রিডাকশন অফ প্রোটিনিউরিয়া। It's very expensive. এফএসজিএস এ তো একটা ট্রিটমেন্ট অপশন ছিল এটা একসময়, যে একটার জেল। সো আমরা আসলে এখনো we are scraping the surface and trying to get the proteinuria down, but real pathology treat করতে হলে কিন্তু আমাদেরকে ওই কমপ্লিমেন্ট ক্যাসকেড যেখান থেকে শুরু হয়েছে প্রবলেমটা, these are all class 3 hypersensitivity reactions. যদি যদি কমপ্লিমেন্ট গুলোকে আটকান যায় তাহলে কিন্তু এটার ইনফ্লামেশন অনেক কমা যাবে। তো আমার মনে হয় future of most of the glomerular disease is actually blocking the complement. What do you think? Yeah. আলটিমেটলি কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেশন হয়ে তো কিডনি ড্যামেজ হচ্ছে, মেমব্রেন লিক করতেছে, এন্ডোথেলিয়াল সেল, পডোসাইট, মেমব্রেন সবই তো আলটিমেটলি আরবিসি প্রোটিন লিক করে তো ওই জায়গায় কাজ তো এটাই, সাইটোকাইন যাবে, রেডিয়েটর যাবে, ড্যামেজ করবে, এটাই তো লিক করতে আছে আর কি, প্রোটিন আরবিসি সব লিক। ডক্টর মাহফুজ, এই আইজিএ নেফ্রোপ্যাথি তো মেইনলি যে কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেটেড, সেটা তো অল্টারনেট পাথওয়ে। হ্যাঁ, তো এখন আমরা যদি বায়োপসি স্যাম্পলে C1q অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে ধরে নেই যে এটা অল্টারনেট পাথওয়েতে অ্যাক্টিভেটেড, এবং এই যে প্রোপার্টিন অথবা কমপ্লিমেন্ট ফ্যাক্টর 5 এগুলা ডিপোজিশন হতে পারে, কিন্তু আমরা সিরামে কমপ্লিমেন্ট লেভেল তো কম পাই না কখনো আইজিএ নেফ্রোপ্যাথিতে। এবং এটা তো একটা ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট যে মানে নরমাল গ্লোমেরুলারনেফ্রাইটিস উইথ নরমাল কমপ্লিমেন্ট লেভেল এন্ড গ্লোমেরুলারনেফ্রাইটিস উইথ হাইপোকমপ্লিমেন্টেমিয়া, আমরা সিরাম দিয়ে অনেক সময় মানে সিরাম মার্কার হিসেবে এটাকে ইউজ করি। তো এটার এই ব্যাপারে আপনার কমেন্ট কি? সাধারণত তো আমরা দেখি যে C3 C4 গুলো, তাই না, কি রেগুলার কমপ্লিমেন্টস যখন দেখতে যাই সেগুলো তো ক্লাসিক্যাল পাথওয়ে গুলো, এগুলো তো কমার কথা না। না, C3 হলো অল্টারনেট পাথওয়ে, কিন্তু কথা হলো যে আসলে মানে এত অল্প লেভেলে কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেশন হচ্ছে, কারণ ইটস এ স্লো অ্যান্ড ক্রনিক ডিজিজ, যার জন্য সিরামে কোনো ডিফারেন্স হয় না, কিন্তু লুপাসে যখন ওভারওয়েলমিং হয়ে যায়, কিডনিটা বড় হয়ে যায়, তখন হয়তো ওগুলো কমবে। C1q হলো ক্লাসিক পাথওয়ে, C3 হলো অল্টারনেট পাথওয়ে, আর লুপাসের সাথে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য একটা এই হলো যে লুপাসে ক্লাসিক্যাল হয় C1q ডিপোজিশন থাকে, কিন্তু এই আইজিএ নেফ্রোপ্যাথিতে C1q ডিপোজিশন থাকবে না, এটা দেখে একটা ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট। এটা C4d হলো ওই যে লেকটিন পাথওয়েতে দেখেন। হ্যাঁ, লেকটিন পাথওয়ে হলো C4d। আসলে কত ওভারওয়েলমিং ইনফ্লামেশন, আমার মনে হয় আরপিজিএনটিএন হচ্ছে মনে করো, তাহলে হয়তো কমপ্লিমেন্ট হয়তো কমবে, কিন্তু আসলে যদিও দেখা যাচ্ছে যে ক্রেসেন্ট কিন্তু এশিয়ান পপুলেশন অনেক বেশি হয়, ককেশিয়ানদের সাধারণত ক্রেসেন্ট থাকে না আইজিএ নেফ্রোপ্যাথি যখন ডায়াগনোসিস হয়।
তো অবভিয়াসলি যেই লেভেলে অ্যাক্টিভেশন, যেমন আমরা বলছি যে IgA is abnormal, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মেজরিটি অফ দ্য IgA কিন্তু ঠিকই আছে। শুধু a fraction of the IgA that is abnormal, that is actually causing the problem, that the galactoside deficient IgA. শুধু ফ্র্যাকশন, অন্য IgA কিন্তু তাদের মিউকোসাল কোনো সমস্যা হচ্ছে না। এবং মনে করো কোভিড এর সাথে কিন্তু খুব একটা IgA নেফ্রোপ্যাথির কোনো রিলেশন পাওয়া যায়নি। Whereas অন্য অটোইমিউন ডিজিজ যেগুলা লিভার when it is unable to clear that chronic liver disease এ পাওয়া গেছে, তারপর তোমার ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ এগুলাতে, তারপরে PGNMID, তারপর মনোক্লোনাল প্রোটিন ডিজিজ যেগুলা রিনাল সিগনিফিকেন্স, ওগুলো তো পাওয়া গেছে। কিন্তু এগুলা নাকি অ্যাসোসিয়েশন মেইনলি, দিজ আর পজিটিভ অ্যাপারেন্টলি, তাই কি মাহফুজ? হ্যাঁ, হয়তো তাই, আমাকে দেখতে হবে। তবে আর কি যে ওই যেটা বললেন আর কি, যে গ্যালাক্টোসাইড ডেফিসিয়েন্ট যে পোর্শনটা, ওটা তো কোয়ান্টিফিকেশনের মধ্যে না, যার কারণে আসলে কতটুকু হলেই ইনফ্লামেশন তৈরি হবে সেটা তো আমরা সঠিকভাবে জানিও না। তো হয়তো ওইটা একটা কারণ হতে পারে আর কি। আরেকটা হলো যে খুব রেয়ারলি এটা ফ্যামিলিয়াল হয়। বাংলাদেশে কি কোনো আপনাদের অবজারভেশনে কোনো ফ্যামিলিয়াল কিছু দেখা গেছে যে একই ফ্যামিলিতে মাইক্রোস্কোপিক হেমারেজ হচ্ছে এবং IgA আছে? ফ্যামিলিয়াল ভ্যারাইটি আমি পাইনি, আমি কখনো আমার ইয়ে পড়ে নাই, ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে পাইনি এখন। আমি আমাদের এখানে প্রচুর জিএন আছে যেগুলা মানে অদ্ভুত ধরনের জিএন, বিভিন্ন ফ্যামিলিতে এরকম অনেক পেশেন্ট ESRD হয়ে গেছে এবং ইউনিভার্সিটি আলপোর্সের বাইরেও এগুলাকে বলে বিভিন্ন রকম ডিজিজ, তারপরে বিভিন্ন রকম চ্যানেলোপ্যাথি, অদ্ভুত অদ্ভুত জেনেটিক প্রবলেমস, এগুলা আছে কিছু। অনেক আগে আমি কয়েকটা ফ্যামিলি দেখেছি আমার, তার মধ্যে একজন খুব রিনাউন্ড সায়েন্টিস্ট ফ্রম ICDRB ফ্যামিলিও ছিল। তাদের মাইক্রোস্কোপিক হিমাচুরিয়া ছিল, কিন্তু প্রমাণ করা যায়নি যে এটিকে IgA ছিল নাকি থিন মেমব্রেন ছিল, এই প্রমাণ করা যায়নি। কিন্তু এরকম কয়েকটা ফ্যামিলি আমি দেখেছি, তাদের মাইক্রোস্কোপিক হিমাচুরিয়া আছে। তো আছেই থাকুক, আমরা তো কিছু করি না, বলে ওয়েট করেন দেখি, না হলে চুপচাপ থাকে আর কি, আর তো কিছু করার নেই। আমাদেরকে স্যার অনেক সময় বায়োপসি করতে হয়, কারণ হলো যদিও অনেক সময় তারা লাইফ ইন্স্যুরেন্স করতে গেলে পাইলট হয় অথবা মিলিটারিতে যেতে চায়, তখন ওরা বলে যে তোমার তো একটা সমস্যা আছে, তোমাকে নেওয়া যাবে না, তখন করতে হয়। So Ahsan, thank you so much for staying with us for so long, and we had a very good participation. Actually, I thank all the participants. 65 of them were there, and it's late at night in Bangladesh. And special thanks to our distinguished professors for hanging out with us. So I think, in summary, IgA nephropathy is a very common disease. Second thing is prognosis is very bad because 30% going on to ESRD is a big deal. If you compare that with diabetes, only 20% of diabetic patients will develop ESRD and will go on to dialysis. Then the treatment, of course, I used to think that treatment is very easy, just give them ACE and then steroid, but that's not that easy anymore because of the side effect profiles that we are finding. So I think the future of IgA nephropathy is trying to get into the cause while constantly applying for other important things like Dr. Mahfouz says, the weight reduction, especially smoking can increase the chance of going into ESRD by 10 times. And then cholesterol management and maximize ACIB. If we can afford, then SGLT2 inhibitor, CellCept could be a good option, especially for Bangladesh. And then we look for the future guidelines from the regulating authorities and KDOKI and KDIGO. So without further, I'd like to have Professor Rafiqul Alam to have the last words. Sir, please. Thank you, Dr. Mahfouz. Thank you very much, especially for having me with you. And I have learned a lot of things about IgA from Dr. Mahfouz and from you and other distinguished panelists. I believe this will help us giving a better management to our IgA patients and other nephrology patients.
Finally, we are always doing things for betterment of our patients, and this knowledge sharing will benefit them, and hopefully we'll be doing it in future as well. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Dr. Mahfouz, especially you've been under the weather. So I would request you to conclude the session. Thank you so much. It is very special thanks to all the professors, especially Rafiul Islam sir, Shamim sir, Shamim bhai, Huda bhai, তাদের excellent discussion এর জন্য। Actually presentation চেয়ে তো বড় হচ্ছে যে স্যার যেটা বললেন যে knowledge sharing, I personally learned a lot reading this topic as well as learning from expert opinions and their experience as well. It is very excellent job in terms of wrapping the sessions and accumulating all the information. Very helpful. Enjoyed the session thoroughly, and thank you all the participants who had take their time and be with us for so long. Inshallah, we will meet again. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, everybody. Thank you very much. Excellent. We enjoyed the program. Thank you very much. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.